హరివిల్లు శ్రోతలు, ప్రేక్షకులకి పునఃస్వాగతం. సరికొత్త విహంగ వీక్షణం ఎపిసోడ్‌కి. ఆదిత్య, వైజాగ్ ప్రజలు బాగున్నారా? కొత్త సంవత్సరం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సార్. ఏమవుతుందో తెలియక ఆశ్చర్యంలో ఉన్నారు. ఉగాది కల్లా క్యాపిటల్ వస్తుంది అంటున్నారు. సో దాని మీద చర్చలు జరుగుతున్నాయి మాకు. ఓకే. అందరికి ఈ నమస్కారం లోపల అండి. ఈ లోపల రిషిఖండ్‌కి ఏయాల్సిన హెయిర్ కట్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. కన్స్ట్రక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అది ఇంకేం హెయిర్ కట్, అది పూర్తిగా నగించేశారా? కాంతం. ఓకే. ఇవాళ టాపిక్ మనం మాట్లాడబోయేది మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. And hopefully this is a topic where we can have different opinions and we both can have diametrically opposite opinions, hopefully, which may cheer Amen. up the audience. So ఏంటంటే టాపిక్ ఏంటంటే ఐ కాల్ దెమ్ యాజ్ మిత్స్ ఆర్ కాన్స్పిరసీ థియరీస్. ఇవి మనం మిత్స్ కానీ కాన్స్పిరసీ థియరీస్ కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే రకరకాలవి, అంటే ముఖ్యంగా యుఎస్లో అయితే కనుక, యుఎస్లో కానీ ఇంటర్నెట్లో కానీ కొన్ని వెబ్సైట్స్ అయితే కనుక యాక్చువల్గా వీటి మీదే బతుకుతూ ఉంటాయి, కాన్స్పిరసీ థియరీస్ మీద. అవునండి, అంటే అవునండి. అసలు యుఎస్ ఆఫ్ ఏ చంద్రమండలం మీదకి అసలు ఎవరిని పంపించలేదు, అదంతా షూట్ చేశారు హాలీవుడ్ లోనే, సో దట్ దే కెన్ డ్రైవ్ రష్యా డ్రై ఇన్ దేర్ పర్స్యూట్ అనేది. కరెక్ట్. ఇలాంటి బొచ్చుడు కాన్స్పిరసీ థియరీస్. కాకపోతే ఈ కాన్స్పిరసీ థియరీస్ ఇలా అలా ఇవైతే వింటామో అది నవ్వుస్తూ ఉంటుంది. దాని తోడు కొంతమంది చాలా సీరియస్ గా ఆ కాన్స్పిరసీ థియరీస్ మాత్రమే నమ్ముతారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చుట్టుపక్కల ఉంటే అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడాను దే అదర్వైజ్ నార్మల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఫైండ్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సర్కిల్ who may believe that every cricket match is fixed. Yes. అదే అలాగే ఇక సో కాన్స్పిరసీ థియరీస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి మిత్స్ ఫ్లోట్ అరౌండ్ అయ్యే ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ లో, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి. కానీ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో ముఖ్యంగా ఫార్మా, వ్యాక్సిన్ సంబంధించి కనుక ఇంకా వీటికి ఇంకా లెక్కే లేదన్నమాట. కరెక్ట్. అందులోనూ ఈ కోవిడ్ అండ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ దీనికి సంబంధించి అయితే కనుక వేల కొద్ది మిత్స్ కానీ కాన్స్పిరసీ థియరీస్ కానీ చూస్తే కనుక వేలల్లో ప్రతిరోజు మనకు కనబడతా ఉంటాయి. కరెక్ట్. సో నేను ఇది అంటే ప్రత్యేకంగా ఐ వోంట్ ట్రై టు డీబంక్ సర్టెన్ మిత్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వన్ బై వన్ ఇదంతాను. ఎందుకంటే చదువుచిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనే చాలా వెబ్సైట్లు ఉంటాయి. దాంట్లో మీకు కావాల్సిన ఏ బిలీఫ్ గురించి కానీ, ఏ మిత్ గురించి కానీ, ఏ కాన్స్పిరసీ గురించి కానీ మీరు అసలు నిజం ఏంటంటే కనుక వెరిఫైబుల్ డేటాతో సహా, వివరాలతో సహా ఆ వెబ్సైట్ లో పొందుపరుస్తారు. కాబట్టి అప్పుడు మీరు వెళ్ళి వాటిని చూసి చదివి యూ కెన్ డిసైడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ మే నాట్ బి యాక్యురేట్ ఆర్ ట్రూత్ఫుల్. ఓకే, కరెక్ట్. సో ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే అసలు ఇలాంటి కాన్స్పిరసీ థియరీస్, మిత్స్ ఎందుకు థ్రైవ్ అవుతాయి యాక్చువల్గా మన పబ్లిక్ ఇమాజినేషన్ లో అనేది. ఓకే, లేటెస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి అక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి. అంటే వ్యాక్సిన్స్ లో కొంతమంది అయితే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mRNA వ్యాక్సిన్, ఆ వ్యాక్సిన్ వెళ్ళి మన లోపల మన డిఎన్ఏనే మార్చేస్తుంది. ఒక బేసికల్ ఇట్స్ ఎ మ్యాసివ్ స్కేల్ ప్లాన్ టు చేంజ్ పీపుల్ ఇంటూ వాట్ ఎవర్ జాంబీస్ ఆర్ స్లేవ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎందుకంటే అది ఇమీడియట్ గా జరగకపోవచ్చు, కానీ ఇట్స్ ప్రీ ఆర్డైన్డ్ దట్ దీస్ థింగ్స్ విల్ గో అండ్ చేంజ్ యువర్ డిఎన్ఏ, దిస్ mRNA వ్యాక్సిన్స్, అండ్ దే విల్ చేంజ్ యూ అనేది. అది కానీ లేకపోతే వ్యాక్సిన్స్ లో మైక్రో చిప్స్ ఉంటాయి. సో దెన్ ఈవెన్చువల్లీ విల్ బికమ్ మ్యాగ్నెటిక్ పర్సన్ అనేది. అంటే మ్యాగ్నెటిజం కాదు, మ్యాగ్నెటిక్ పర్సనాలిటీ అంటారు. అలా కాకుండా మ్యాగ్నెటిక్ పర్సనాలిటీనే పర్సన్ అవుతారని చెప్పేసి.
ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి. ఇంకా లేటెస్ట్ గా ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ గురించి, ఈ వ్యాక్సిన్ ఫైజర్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ చేసినప్పుడు ప్రతి థెరపీ అంటే ఇట్ కుడ్ బి pharmaceutical drug, it could be a biotech drug, including vaccines, or it could be a medical device. ఏదైనా సరే, in most of the countries there are well-defined regulations on testing those therapies in lab conditions in animals and then finally in human trials before they are approved for marketing. అది well-defined regulations అవి ఉన్నాయి. అలా జరిగే క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో కూడా డెత్స్ అవుతాయి, కానీ వాటిని ఎక్కువ చేసి చూపించడం, ఎక్కువ చేసి చూపించడం కానీ, లేకపోతే ఎలా అంటే ఈ డేటా మొత్తం క్లినికల్ ట్రయల్ సంబంధించింది, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు, కంట్రోల్ గ్రూప్ ఏంటి, టెస్ట్ గ్రూప్ ఏంటి, ఎంతమంది ప్లాసిబో కానీ అసలు ఎగ్జిస్టింగ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్ ఏదో ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నారు, ఎంతమంది ఈ టెస్ట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నారు, సో వీళ్ళల్లో వాట్ ఎవర్ ఎండ్ పాయింట్స్ వీఆర్ మెజరింగ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎలా ఉన్నాయి ఆ డేటా అంతాను. అలాగే దాంతోపాటు అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ మధ్యలో, అడ్వర్స్ ఈవెంట్, సీరియస్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ కూడా అంటారు అన్నమాట క్లినికల్ ట్రయల్స్. అంటే ఆ వ్యక్తులకి పార్టిసిపెంట్ వ్యక్తులకి అది ఏం జరిగినా కూడా ముందు అది రికార్డ్ చేయాలి. దాని తర్వాత అది అసలు డ్రగ్ సంబంధించిందా, అది ట్రయల్ సంబంధించిందా, లేకపోతే కానిదా అనేది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయల్ పార్టిసిపెంట్ ఉన్నాడు, వాడు యాదృచ్ఛికంగా వాడు అదే సమయంలో మరుసటి రోజు వాళ్ళ సందులో పేకాట ఆడతా ఎవరితో గొడవ పెట్టుకుంటే అవతల వీడి ముక్కు కొట్టాడు, అది కూడా అడ్వర్స్ ఈవెంట్, అది కూడా రికార్డ్ చేయాలి. కానీ అది డ్రగ్ సంబంధించింది కాదు, ట్రయల్ సంబంధించింది. సో ఇలాంటివన్నీ డేటా రికార్డ్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీకి, అప్పుడే వాళ్ళు మార్కెటింగ్ అప్రూవల్ ఇస్తారు. సో అలా వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన డేటాని దోస్ ఏజెన్సీస్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్, అవైలబుల్ టు ద పబ్లిక్. దాంట్లోంచి కొంచెం సెలెక్టివ్ గా డేటా తీసుకొచ్చి ఎంతమంది ముక్కు పగిలిందంట ఆ ట్రయల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి అని చెప్పేసి, అలాంటి చేసే చిలిపితనాలు అన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ కాన్స్పిరసీ థియరీస్ లో. లేటెస్ట్ గా కూడా అలా అంటే కోవిడ్ అయితే తగ్గింది, కానీ కోవిడ్ తగ్గిందంటే ఇండియాలో, అట్లీస్ట్ ఇండియా కానీ చాలా వరకు కంట్రీస్ లో అది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హెస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఏంటి, అది మనతో సహజీవనం చేస్తున్నాం, మనం దాంతో సహజీవనం చేస్తున్నాం, అది అయిపోయింది. కానీ ఈ కాన్స్పిరసీ థియరీస్ మాత్రం దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ అన్అబేటెడ్. అయితే నా ప్రశ్న మీకేంటంటే, మీరు ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ గురించి మీరు విన్న ఒక మంచి హిలేరియస్ మిత్ ఏంటి? అలాగే మీరు ఈ మధ్య విని ఇది నిజంగానే అనిపిస్తుంది, దిస్ నీడ్స్ ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్ అనిపించింది ఏమన్నా ఏంటి? నైస్, ఇది వాట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇస్, ఇది యు ఆర్ ది ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్ విహంగ వీక్షణం ఎపిసోడ్ కాబట్టి, ఇది దిస్ ఇస్ యువర్ బ్యాక్ యార్డ్. ఇందులో నేను పామరుడిని ఈ పర్టికులర్ దీంట్లోని, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ విల్ బి టు యూ. నన్ను మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం మనకి 2000 నోట్లో చిప్ వచ్చినట్టుగాను మనకి ఇందులో కూడా చిప్ పెట్టి మన బాడీలో ఆ చిప్ అంతా వెళ్ళి మొత్తం అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభుత్వానికి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఏమిటి చేస్తున్నాం అన్నది వెళ్తుంది అన్నది ఇనీషియల్ గా బాగానే ప్రాచుర్యం పొందింది మీకు తెలిసినట్టు. రెండోది దానికి కంటిన్యూయేషన్ గానీ ఇదంతా ఇట్ ఇస్ ఫండెడ్ బై బిల్ గేట్స్, కాబట్టి బిల్ గేట్స్ వాంట్స్ టు ఇల్యూమినాటీ తాలూకా సేమ్ సెట్ హ్యాస్ బీన్ అరౌండ్ ఫర్ ఎవర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూ. ఆ పీపుల్ ఇన్ ఇల్యూమినాటీ హ్యావ్ బీన్ చేంజింగ్ తప్ప, అప్పట్లోని దేవర్ ది రాకఫెల్లర్స్ అండ్ ది బిగ్ స్టాండర్డ్ ఆయిల్ కంపెనీ, వీళ్ళందరూ ఇన్ ది యుఎస్ మార్గన్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు దేవ్ చేంజ్ టు మన యుఎస్ లో, రష్యాలో ఆలిగార్క్స్ అందరూ ఉండేవాళ్ళు. మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి నౌ ది టెక్నోక్రాట్స్ ఆర్ నౌ రూలింగ్. సో బిల్ గేట్స్ నౌ ఇస్ ది సీక్రెట్ విలన్ నంబర్ 1 మనకి
తెలుగు సినిమాల్లోని ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి అమరీష్ పూరి పోలీస్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా స్వామి వేషంలో టెటాంగ్ అని తిరిగినట్టు హే బిల్ గేట్స్ నువ్వేంటి ఇలా అయిపోయావు అని మనం అడగాలి. కాదు మర్చిపోయాను. అంటే బిఫోర్ సమ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ వాట్ యూ సెడ్. సో బిల్ గేట్స్ ఏమి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ ని ఫండ్ చేయటం అంటే ఆయన ఒక్కడే చేయట్లేదు. కానీ బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో అవును, మెల్ అండ్ సారీ మెలిండా అండ్ బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్, మెలిండా అండ్ బిల్, అవును, వాళ్ళు ఈ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ లో, లో అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ లో ఏవైతే ఈ కంట్రీకి సంబంధించినవి మాత్రమే కొన్ని వ్యాధులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అవి దే ఆర్ నాట్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి, కాదు కాబట్టి మిగతా ఫార్మా కంపెనీస్ అన్నీను వీటి మీద ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయరు కాబట్టి, ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, సో దే ఆర్ థర్డ్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ సో రెమ్యూనరేటివ్ టు పంప్ ఇన్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్ యునో టు రీసెర్చ్ అండ్ ఫైండ్ అండ్ డెవలప్ థెరపీస్ ఫర్ ఇలాంటి డిసీజెస్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు చేయరు. కాబట్టి ఈ గేట్స్ ఫౌండేషన్ లాంటి వాళ్ళు ఈ మలేరియా కానీ ఇలా ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ ముఖ్యంగా ఈ కంట్రీస్ లో ఆఫ్రికా, ఏషియా దీనికి సంబంధించి ఎక్కువ ఫండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సంబంధించి కూడాను కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ కి వాళ్ళు కొంచెం పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫండింగ్ ఇచ్చుంటారేమో కానీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సంబంధించిన జరిగిన ఫండింగ్ లో గేట్స్ ఫౌండేషన్ కి ఈవెన్ ఒక 1% కూడా వాటా ఉండదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు. అది మనం చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. కానీ అది నమ్మరు కదా. అంటే ఈ టాపిక్ లో మనకి దేర్ విల్ బి ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఐ మే నాట్ ఎంటైర్లీ అగ్రీ విత్ యూ ఆర్ నో బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఆన్ దట్ సైడ్. ఇప్పుడు మీరు క్లినికల్ ట్రయల్స్ అవి ఇందాక మీరు చెప్పిన దాంట్లో చాలా విషయాలు నాకు తెలియదు. నేను బయట నుంచి చూసినప్పుడు నేనేం చూస్తాను, ఇన్ అ కంట్రీ, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇండియా ఉండేది, నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద పూరర్ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్. ఇప్పుడు వేర్ ఘనా, జాంబియా, నైజీరియా వీటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మెజారిటీ హ్యూమన్ ట్రయల్స్. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ దిస్ వెబ్సైట్, మీరు ఇందాకన్నా కాన్స్పిరసీలకి ఆది మూలం ఇస్ దిస్ వెబ్సైట్ కాల్డ్ డ్రడ్జ్ రిపోర్ట్ అని ఉంది, drudgereport.com. Drudge Report is the world's 6th most popular website. World's 6th most popular website in news. And it is ahead of Washington Post. It has more traffic than Washington Post, New York Post, CNBC, BuzzFeed. వీటన్నిటికన్నా పాపులర్ వెబ్సైట్ అది, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ గూగుల్ న్యూస్, యాహూ న్యూస్ అండ్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ అండ్ CNN అండ్ ఫాక్స్. 5 ఇదారు. అంటే పీపుల్ వాంట్ కాన్స్పిరసీ, దే వాంట్ దిస్ అతి సార్. సో వాళ్ళకి కావాలి. సో దట్స్ వేర్ దే టాక్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ మీద మీరు ఇందాక చెప్పిన అమెరికా మూన్ తాలూకది ఇప్పుడు కొత్త కాన్స్పిరసీ ఒకటి ఉంది, ఇందాక నేను చూసినప్పుడు ఆ సైట్ తాలూకది. సో ఈ స్టాట్స్ చూడడానికి వెళ్తే వాడు హోమ్ పేజ్ మీద పెట్టుకున్నాడు. ఎనీవే, సో ఇలాంటి దాంట్లోని ఎదురుకుండా ఎప్పుడైతే కనబడిందో ఇట్ ఈస్ బిలీవబుల్ ఫర్ అ నార్మల్ పర్సన్ కదా భయ్యా. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ డ్రగ్ నౌ, ఎనీవన్ హూ నోస్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ knows that today there are these regulated trials, but every vaccine or every antibiotic which was ever discovered or invented has gone through a terrible learning curve kada. It must have taken the lives of so many people. వాళ్ళు కొంతమంది అయితే పాపం సైంటిస్టులు ఇంకెవరు దొరక్క వాళ్ళకి వాళ్ళే ఇంజెక్ట్ చేసుకుని రికార్డ్ చేసుకున్నవి చాలా ఉన్నాయి. మనం ఇవాళ డ్రగ్స్ దట్ వి టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పెన్సిలిన్ టు ఎనీ యాంటీబయోటిక్ వరకు మొదట అంటే ఇంత వెల్ డిఫైన్డ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ అంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు వచ్చినాయి? గత 40 ఏళ్లనే వచ్చింది. అంతకుముందు 2 రకాల ట్రయల్స్ జరిగినాయి అనుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో ఈ జర్మనీలో కానీ ఇలాంటి చోట్ల, మిగతా చోట్ల కానీ ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ మీద కానీ లేకపోతే వల్నరబుల్ పాపులేషన్ మీద వాళ్ళు కొత్త ట్రై చేయటం, అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే వెల్ ఇంటెన్షన్డ్ సైంటిస్ట్సే వాళ్ళ మెడికల్ యూనివర్సిటీలోనే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ స్టాఫ్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ట్రై చేసుకునేవాళ్ళు. అవును, అలా వచ్చినవే కదా. సో కాన్స్పిరసీకి తావు ఉంది, ఇవాళ నిజంగా తావు ఉంది. దానికి ఐ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. నాకు మీరు అన్న దాంట్లో వన్ లిటిల్, అంటే కోవిడ్ అన్నారు కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఏంటంటే వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ గ్రే ఏరియా కదా టుడే. దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ కోవిడ్ అసలు నిజంగా ఉందా లేదా అనేది, కోవిడ్ వైరస్ అది కాదు, అంత గ్రే కాదు, స్లైట్ గ్రే, అంత విభేదించట్లేదు మీతో నేను. బట్ అది ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్, దట్ కోవిడ్ లేనే లేదు అన్నది చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, మరి అంత రాడికల్స్ కి ఐ డోంట్ థింక్ విహంగ వీక్షణ షుడ్ కేటర్. సో అట్లీస్ట్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర మనం ఉంటే దర్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ గ్రే ఏరియా బికాస్ వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ దట్ లెర్నింగ్ కర్వ్ రైట్ నౌ కదా.
నాకు ఐ హ్యావ్ అ స్టాటిస్టిక్ దట్ మనం ఇండియాలోని మనకున్న మంచో చెడో ఇస్ దట్ చాలా ఈజీగా మనం గవర్నమెంట్ కానీ బయటవాడు కానీ ఎవడని చెప్పింది నమ్మేస్తాం. యాజ్ అ పాపులేషన్ మన తాలూకా కర్స్ అది మన మీద. అందుకే అంత ఈజీగా బ్రిటిషర్స్ మన అన్ని సంవత్సరాలు ఏలగలిగారు మనం ఎప్పుడు వినేస్తాం. సేమ్ థింగ్ మన ప్రభుత్వాలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో వినేస్తాం కదా మనం వాళ్ళ తాలూకా మాట. ఆయన వచ్చి ఓహో డబ్బాలు కొట్టండి అంటే ఓ నిజంగా పోతుందేమో అని డబ్బాలు కొట్టాం మనం మనకన్నా. సో ఆ టైప్ లోని మనకి ఇండియా లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ వాజ్ దిస్ స్టాటిస్టిక్ విచ్ కేమ్ అవుట్ సేయింగ్ దట్ గ్లోబల్ యావరేజ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ యాక్సెప్టెన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 23 కంట్రీస్ లోని లాస్ట్ 3 years నుంచి ఒక ఏజెన్సీ సర్వే చేస్తుంది. సో ఇన్ 2022 ద గ్లోబల్ యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 23 countries was 79%. Global average of the second dose, yes I will accept అన్న వాళ్ళు 79. India was the highest at 98.3%. మనం నమ్మాం దట్ ఎస్ వీ వాంట్ దిస్ సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సిన్, ఇది మనల్ని కాపాడుతుంది అని మనం నమ్మాం, అప్ ఫ్రంట్ లైన్ కాసాం. సో సౌత్ ఆఫ్రికా వాజ్ ద లోయెస్ట్ అట్ 47.9%. లోయెస్ట్ అంటే ఆఫ్రికన్ నేషన్ వాళ్ళు రియల్ గా ఇందాక మనం ఆఫ్రికా అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇండియా ఇన్ 2021 వాజ్ ఓన్లీ అట్ 72. ఫస్ట్ డోస్ వ్యాక్సిన్ మన వాళ్ళు ఇనిషియల్ గా నమ్మినప్పుడు 72 ఉండేది. సెకండ్ డోస్ కి వచ్చేసరికి అంటే ఈ సెకండ్ వేవ్ డెల్టా గట్రా కొట్టినప్పటికల్లా వి ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 72 to 98. మనం వాలంటరీగా ఒకరు చేస్తాం కాబట్టి అని చెప్పి. యుఎస్ ఆల్సో ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇట్ వాజ్ అట్ 60% ద ఫస్ట్ టైమ్ అరౌండ్, ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 80% ఫ్రమ్ 21 to 22. నౌ ద ఫనీ థింగ్ ఇస్ బూస్టర్ వరకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు రైట్ నౌ కొంత మనకి మొహం మొత్తినట్టుంది. ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ ఎనీవే, ఐఎమ్ లీడింగ్ టు అ క్వశ్చన్ విత్ దీస్ స్టాటిస్టిక్స్. సో ఇండియా హ్యాస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ 98 to 89 రైట్ నౌ. సో బూస్టర్ వరకు వచ్చేసరికి ఓన్లీ 89% ఆఫ్ ఇండియా సేస్ దట్ ఓకే ఇట్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ డన్ సర్వే రెస్పాండెంట్స్ కి. యుఎస్ లోని ఇట్ ఈస్ అట్ 90%, విచ్ ఇస్ హయ్యర్ దాన్ అస్ ఫనీలీ. వీఆర్ లోవర్ దాన్ ఈవెన్ ద యుఎస్ ఫర్ ఎ బూస్టర్. And almost half parents said I will not vaccinate my kids. India lo 48% parents are hesitant to vaccinate their kids. And this indulone oka question was, if there is a vaccine for kids, will you get? Now I have two directions to this question. Number one, indulo ento konta information misinformation taluka club undi. People when they take that decision, it is based on the information that they ఎసిమిలేట్ కదా, బయట నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని కనుక్కుని దాంట్లోనే వాళ్ళ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తాలూకా పుల్ దాని మీద ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే పార్ట్ కదా దాంట్లో. అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ బయట నుంచి వచ్చినది ఒకటైతే అందులోని హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్ దట్ హ్యావింగ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్ మనకి ఇంకా తెలియదు, బికాస్ వీఆర్ స్టిల్ లర్నింగ్ కర్వ్ లోనే ఉన్నాం. వెదర్ నిజంగానే ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ తాలూకా టుమారో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్రూవెన్ ఆర్ అది ఏకంగా బిల్ గేట్స్ తాలూకా కాన్స్పిరసీ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు, బట్ దాని ఎఫికసీ, బికాస్ ద ఎఫికసీ నంబర్స్ రైట్ ఫ్రమ్ డే నెంబర్ 1 మనకి ప్రధానమంత్రి ఏంటి వీఆర్ 99.8% టైప్ నంబర్స్ ఏవో వాడిసారు వాళ్ళు స్టార్టింగ్ లో ఎఫిషియంట్ అనుకుంటాను. అది అలా తగ్గుకుంటూ వచ్చింది కదా, దానికి అది మనకు సంవత్సరం కాస్తుంది అన్నది కాస్త 3 నెలల వరకు వచ్చింది. నౌ కంట్రీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు గెట్ టూ బూస్టర్స్ ఇన్ ఇయర్ స్టేజ్కి వచ్చాం మనం ఇప్పుడు. ఆల్రెడీ సమ్ కంట్రీస్ హావ్ ఓపెన్లీ సెడ్ ఫైజర్ మోడర్నా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ట్వైస్ ఎ ఇయర్ అంటున్నారు. నౌ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కొంతవరకు మనకి మొహం మొత్తి ఎస్పెషల్లీ విత్ ద మైల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఒమిక్రాన్ అండ్ ది ఫాలోయింగ్ వేరియంట్స్, దాని తర్వాత వచ్చిన వేరియంట్స్ వల్ల ఇట్ హ్యాస్ కైండ్ ఆఫ్ బికమ్ లైక్ అ కామన్ ఫ్లూ. ఇది వచ్చేస్తేనే బెటర్ ఏమో, వచ్చి ఒకసారి తగ్గిపోతే కొన్నాళ్ళు దాని తాలూకా న్యాచురల్ ఉంటుందేమో, బికాస్ డెల్టా తాలూకా కంగాలి ఇది మనని పెట్టట్లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి. ఐ రెడ్ అ BBC రిపోర్ట్ విత్ దిస్, ఐ విల్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు యూ, 3 days ago దట్ ఇన్ చైనా వేర్ వీఆర్ సీయింగ్ స్కేరీ నంబర్స్ అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. చైనా తాలూకాది మనలాగే చైనా కూడా December 7 తర్వాత కోవిడ్ వల్ల ఎవరు చచ్చిపోలేదని డిక్లేర్ చేసింది. మనలాగే వాళ్ళకు కూడా శ్మశానాల దగ్గర క్యూల తాలూకా ఫోటోలు వస్తున్నాయి బయటికి. సో ఇట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ మనం వాళ్ళ ఆ విషయంలో అక్కడే ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అయితే వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి మేలో ఎలా ఉందో 2021 తాలూకా హాస్పిటల్స్ లేవు, వెంటిలేటర్స్ లేవు, అంబులెన్స్ లేవు, అదే సిచ్యువేషన్ లో రన్ అవుతుంది. యంగ్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రిపోర్టింగ్ దట్ దే ఆర్, BBC రిపోర్ట్ ఇది, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ కాన్స్పిరసీ థియరీ, దట్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ అండ్ సెడ్ వాళ్ళ సర్కిల్ లో ఎవరికో కోవిడ్ వస్తే వాళ్ళతో వెళ్ళి కూర్చుని కోవిడ్ తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇన్ చైనా రైట్ నౌ. యుఎస్ లో జరిగింది కదా, యుఎస్ లో కూడా మొదట్లో అదే చైనా వచ్చింది ఇప్పుడు, కరెక్ట్ కదా. వాళ్ళ దరిద్రానికి ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్ఫా వేరియంట్ దగ్గర తెచ్చేసుకున్నారు, దానికి మందు లేక బాడీ పట్టుకెళ్ళిపోయింది చాలా మంది లక్షల పీపుల్ ఈవెన్ ఇన్ సిటీస్ లైక్ న్యూయార్క్ కదా. బట్ చైనాలో ఇప్పుడు రైట్ నౌ అంటే తెచ్చేసుకుంటున్నారు, ఎందుకని అంటే వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ అనుకుంటున్నారు.
So there is this dichotomy. We don't know where this is heading, kabatti. So I want to ask you, how much of it can we straight away say it is a conspiracy? Because there is so much conflicting information, there is so much of confusion on this particular thing, kada, with personal experience as well as third party. దీంట్లో కాన్స్పిరసీ ఏముంది మీరు చెప్పినట్లు? ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్న అంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. లేదు, కోవిడ్ తాలూకా వ్యాక్సిన్ mRNA తాలూకాది విల్ గెట్ యూ టు డై, ఆర్ ఇట్ విల్ కాజ్ మే కాదు. కాన్స్పిరసీ థియరీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ is never touted with may or maybe kada. It will always say it will. So దాని తాలూకది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సడన్లీ వై డిడ్ దిస్ టాపిక్ కమ్ అప్ ఇంటూ అవర్ లిస్ట్ రైట్ నౌ ఇస్ బికాస్ సడన్ గా ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ లో మళ్ళీ కోవిడ్ హెసిడెన్సీ వచ్చింది కదా. దానికి ట్రిగర్ కూడా ఉంది కదా. దానికి ట్రిగర్ వాజ్ ఆన్ January 3rd. NFL ప్లేయర్ ఒక ఆయన డామర్ హ్యామ్లిన్ అని చెప్పి ఆ NFL ప్లేయర్ ఎవరితోటో గుద్దుకున్నాడు ఫుట్బాల్ గేమ్ లోని. గుద్దుకుని తర్వాత ఆయన హీ కొలాప్స్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. అక్కడ గుద్దుకోవడం ఇస్ కామన్, NFL లో గుద్దుకుంటూనే ఉంటారు రోజంతా వాళ్ళు అలాగా. సో తర్వాత ఈ కొలాప్స్డ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్, 23-24-year-old యంగ్ చాప్. వాళ్ళ లెక్క ఏంటి అంటే సడన్ గా ఆల్ దీస్ కాన్స్పిరసీ థియరిస్ట్స్ కేమ్ అప్. మన ట్విట్టర్ తాలూకా టైమ్ లైన్ మీద కూడా చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ పీపుల్ కూడాను కాన్స్పిరసీ తాలూకా ఎవడో వీడియో పెట్టాడు, ఓ ఈజ్ ఇట్ సో అనుకుంటూ పట్టుకొచ్చి ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్డ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ అవన్నీ సడన్ గా ది రీసర్ఫేస్డ్ సేయింగ్ దట్ వి ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఇస్ కాజింగ్ యంగ్ పీపుల్ టు డై, సడన్ డెత్ సిండ్రోమ్. So let us not get vaccinated. So going back to the question is, దాని తాలూకా ప్రభావం ఎంత, లేకపోతే వై నంబర్ ఇస్ డ్రాపింగ్ అనేది క్లియర్ గా కనబడుతుంది. 98 has become 89. 89 కూడా ఇన్ఫ్లేటెడ్ అని నేను అనుకుంటున్నా. చాలా మంది అక్కర్లేదులే, అన్లెస్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ గవర్నమెంట్ మ్యాండేట్ చేస్తే తప్ప అన్న వాళ్ళు నా సర్కిల్లో కూడా మీ సర్కిల్లో కూడా ఉంటారు ఇవాళ. సో అదే మీరు చెప్పినట్టు ఈ కాన్స్పిరసీ థియరీ నమ్మేవాళ్ళు కానీ చెప్పేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చాలా 100% సర్టనిటీ చూతారన్నమాట. దీని వల్లే జరిగింది ఇలా అని చెప్పేసి. కానీ కొంచెం దోస్ హూ నో హౌ సైన్స్ వర్క్స్ ఆర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ వర్క్స్, వాట్ వీ కెన్ సే ఈస్ దట్ till it is till enough evidence is shown for or against a hypothesis, we will not believe anything with 100% certainty. So correct. So for example, why I personally believe in vaccines is because not just for COVID vaccines are there for many decades now, and yes, there is enough body of evidence, research material out there to show that vaccines do more good than harm. Yeah. అందుకనే ఇండియాలో కూడా వ్యాక్సిన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ అంటే మనకి ఇది యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది కదా. వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ మనకి బెనిఫిట్ అయింది కూడా వ్యాక్సిన్. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో వ్యాక్సిన్స్ రోల్ అవుట్ మనం చాలా బాగా ఫాస్ట్ గా చేసాము. మోదీజీ బర్త్డే రోజున 2 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ కూడా చేసాం. అందుకనే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఈకో సిస్టమ్ అంతాను రెడీ అయిపోయి కూర్చుంది. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఉంది. అంటే స్టోరేజ్ కానీ, లాజిస్టిక్స్ కానీ, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ గివర్స్ కానీ అంతా ఉంది. ఎందుకంటే పోలియో సంబంధించి, డిప్టీరియా, మీజిల్స్ ఇవన్నీ సంబంధించి వ్యాక్సిన్స్ ఎప్పటి నుంచి మనం రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలందరికీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి. So vaccines in general, there is enough data to support that they're beneficial. And of course, like any therapy, whether it is not just vaccines, even the tablets we take, వాటిలో కూడాను there are certain known side effects, and sometimes when certain drug, even after it is in use for many years, if there is a growing evidence that it's causing some long-term harm, క్యాన్సర్ కావచ్చు ఏదైనా సరే. అంటే ఇప్పుడు మనం ర్యాంటాక్ ఎసిడిటీకి వాడతాం కదా, అది ఇప్పుడు నౌ ఇట్స్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ఇట్స్ టేకెన్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. ఐ హోప్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడాను వెల్ రెగ్యులేటెడ్ డ్రగ్స్ యాక్చువల్గా. అది ఈ డ్రగ్ అంటే manufacturing and marketing of all these so-called allopathy medicine
is regulated very closely by the government. So manufacturing ki, marketing, sales ki kaadu. Even when they are in the market, if a patient has any adverse reaction to the drug, or after during taking the therapy, the physician there is a standard formal procedure for the physician to report it to the national regulator. Ila the pharmacovigilance program antaru danni. So ila they will always be every day against each marketed drug. Every day there will be some growing evidence of data that either reconfirms what we already know as good about the drug, or produces some new evidence of what we don't know, but something which is harmful about the drug. Okay. సో అది మన కంట్రీలోనే కాదు, ఇంకా ఆబ్వియస్లీ వెస్టర్న్ వరల్డ్ అయితే ఇంకా చాలా మంచి పక్కాగా ఉంటుంది అంటాను డేటా సిస్టమ్ కూడా, రిపోర్టింగ్ కూడా, ఫార్మకోవిజిలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను కదా. సో వ్యాక్సిన్స్ గురించి ఇన్ జనరల్, so there is enough trust, especially for me there is a lot of trust because of that reason. And for COVID vaccines there is enough trial data that regulators have reviewed and also shared in the public domain also, and then they have given marketing approval. So I will trust them. I will trust those vaccines which are approved. Okay, but that doesn't mean that I will refuse to accept any new data that is coming out of is now coming out about any vaccine, because నేను చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ ఫార్మకోవిజిలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ లోనో ఇంత ముందున్న డ్రగ్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ మీరు తీసుకునేది ప్యాంటాప్రోజోల్ అనుకుందాం, వాటి గురించి కూడా ఎదురుకి ఎవ్రీడే సమ్ న్యూ డేటా ఇస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్, అండ్ సంథింగ్ is seriously wrong about it, then it will be in the public domain, and then I'll stop taking even that drug. Same thing, same approach I have towards any vaccine, any COVID vaccine out there in the market. అంటే vaccine అంటే చూసేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే, if you come across a news report where certain data is selectively reported, or certain news is interpreted out of context, ఆర్ సింపుల్ గా అసలు ఒక పూర్తి న్యూసే ఫేక్ అనుకుంటే కూడాను, అలాంటి ఒకదాని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా యూ గో టు ద ప్రైమరీ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ క్లెయిమింగ్ అండ్ వాట్ ద కన్సర్న్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీ, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ is saying about that data, and then you speak to a physician that you know, and then make a informed choice. అంతేగాని ఊరినే ఒక హెడ్లైన్ చూసేసి అబ్బో అది చదవకుండానే ఒక 1000 మందికి ఫార్వర్డ్ చేసేసి వాట్సాప్లో, దాని తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఇంకా మొదటి 2 లైన్స్ చదివేసి ప్రైమరీ సోర్స్ నేను చెప్పినట్టు వెరిఫై చేసుకోకుండా దాన్ని నమ్మే స్థాయికి మిమ్మల్ని మీరు తెచ్చుకుంటే కనుక మీకు మీరే ద్రోహం చేస్తున్నాడు అవుతారు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ స్లైట్లీ కన్ఫ్లిక్టింగ్ ఒపీనియన్ హియర్. సో మనకి అంటే ఇందులోని మీరు గవర్నమెంట్ సోర్స్ అన్నారు, నమ్మకం అక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ చండాలం వచ్చింది అని ఇట్ ఈస్ మై బిలీఫ్, ఎస్పెషల్లీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ హ్యాస్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ డెలీయింగ్. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కోవిడ్ దాంట్లో దే హ్యావ్ కమ్ అవుట్ వాంటింగ్. వాళ్ళు తర్వాత వచ్చి మొత్తం అంతా సినిమా ఆఖరిలో వచ్చి పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినట్లు మొత్తం అంతా అయ్యా. కానీ alternate source that you trust more? there is not. అదే అనుకుంటున్నాను. సో మీరు అందులో అన్నట్టు ప్రతి వాళ్ళకి ఓకే గ్రే ఏరియా అనడానికి కారణం, నేను బ్లాక్ అనలా, గ్రే అన్నాను. అందుకే ఇప్పుడు అందులోని వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనం డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు 1-2 we do not have any in an unknown scenario like this, we do not have any right to influence other people's opinions. So naku what I discovered is induloni, though I may not entirely be on board with what you are saying, because you are seeing the inside of it, meeku oka faith develop ayindi మీ ఇండస్ట్రీ తాలూకా, you've seen that అరే ఈ కంపెనీ ఇది చేసిందంటే I've seen it first hand అని మీకు ఒక అవగాహన ఉంది దాని మీద. నాకు ఐఎమ్ మోర్ ససెప్టబుల్ టు దీస్ ఆల్టర్నేట్ థియరీస్ పక్క నుంచి వచ్చినవి, ఎస్పెషల్లీ వెన్ దే ఆర్ పుట్ అవుట్ బై పీపుల్ హూ ఆర్ డాక్టర్స్. పెద్ద పెద్ద ఎపిడిమాలజిస్ట్స్ ఒప్పుకోరు. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లాగా 2 ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, ఒకటి పడుతుందంటే ఒకటి పెరుగుతుందంటాడు, ఎవరిని నమ్ముతాం? నౌ
అదే సేమ్ థింగ్ వచ్చి నేను పడుతుంది అని నమ్మినంత మాత్రాన నేను బయటకు వచ్చి మార్కెట్లో ఇంకొకరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే రైట్ నాకు లేదు. వాడి డబ్బు ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, వాడి హెల్త్. ఐ హావ్ నో రైట్ టు డూ దట్. సో ఐడియల్ గా మనం ఆ పని చేయకూడదు. ఎందుకంటే హెల్త్ లో దెర్ విల్ నెవర్ బి హెల్త్ లాంటి సిచ్యువేషన్, దెర్ విల్ నెవర్ బి అన్ అబ్సల్యూట్ కదా. దేర్ కెనాట్ బి అన్ అబ్సల్యూట్. కాకపోతే నాకు ఇందులో డిస్టర్బింగ్ గా ఒకటి రెండు దీని గురించి చదువుతున్నప్పుడు నాకు కనిపించినవి ఏంటంటే, నాకు గారు ఈ వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ ఏదైతే ఇప్పుడు దీని మీద వచ్చిందో, అంటే మందుకి వ్యాక్సిన్ కి ఫండమెంటల్ గా ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. వ్యాక్సిన్ ఇస్ ఆల్టరింగ్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. మందు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి దాన్ని ట్రీట్ చేస్తుంది. వ్యాక్సిన్ మన బాడీ లోపల ఉండే న్యాచురల్ ఫైటింగ్ మెకానిజం కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది కదా. దట్ నెక్స్ట్ టైం వెన్ దిస్ కమ్స్, ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్, మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని Exactly. ట్రిగర్ చేస్తుంది అంతే. సో ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ బర్త్లో వచ్చినది కాకుండా. మందు అలా కాదు కదా. మందు చేస్తున్నది ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ఏదైతే బయట నుంచి వచ్చిందో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సరిపోక, ఇట్ ఇస్ అసిస్టింగ్ ఇట్ అండ్ కిల్లింగ్ ఇట్ అండ్ గోయింగ్ అవే అంతే. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ ఇట్ ఇంటర్నల్లీ అన్నది అండర్స్టాండింగ్ అని చెప్పి, ఎస్పెషల్లీ ఎంఆర్ఎన్ఏ లాంటి వ్యాక్సిన్స్ లో వచ్చిన పుకార్ అదే కదా. దట్ దే ఆర్ coming in their alternate. This is what they meant when they said it is changing your DNA. It is not changing your DNA. This is what it is changing. It is teaching your system that okay, this is now vaccine hesitancy wala. I've seen a disturbing statistic ikkada. US lo several, this report is brand new, December taluka report. People have stopped taking all kinds of vaccines. COVID okate kaadu. US loni వాళ్ళు ఏం చేసినా proper vaccines. So there is a rise in smallpox, polio, measles and monkeypox in the US now. There is a resurgence in the US, some states, of measles, monkeypox and chickenpox, according to a Washington Post article from 2 weeks ago. Now, cancer, which is our biggest bane, humanity ki. Cancer ki, there is a vaccine which is at advanced stage of trials right now kada. That is supposed to save humanity, is what I've read. That cancer ki treatment kaadu, cancer ki vaccine కనబడుతున్నాము అని చెప్పి there is advanced stage లో ఉంది అని నేను చదివాను. ఈ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఏం లేదులే కానీ చాలా దూరం ఉంది. అవునా? ఓకే. సో నేను చదివిన దాంట్లో అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్, వీఆర్ క్లోజ్ టు అని చెప్పి ఏదో రాశారు యాజ్ యూజువల్. ఓకే, మంచి వాళ్ళదే చదివాను నేను. నేచర్ మ్యాగజైన్, ల్యాన్సెట్ ఇలాంటివే చదివాను. యుఎస్ మెడికల్ యూఎస్ఏ, నాట్ ది ట్రుంబెరీ ఫెలోస్, బట్ స్టిల్ నా దాంట్లోనే వస్తుంది. నా దీనికి కంటిన్యూయేషన్ గా ఇంకొక డిస్టర్బింగ్ విషయం ఏంటి, దెర్ ఇస్ రీజన్. ఇప్పుడు నేను వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లాంటిది అంటే వాట్ ఇస్ ది ఆల్టర్నేటివ్ మీరు అడిగినప్పుడు, మొన్న G20 తాలూకది ఇండోనేషియాలో జరిగిన సమిట్ లో దానికి సైమల్టేనియస్ గా B20 అని చెప్పి ఏదో వాళ్ళ తాలూకా జీ తాలూకా వాళ్ళదే, ఆ 20 కంట్రీస్ తాలూకదే ఏదో ఒక సైమల్టేనియస్ వెళ్తాయి కదా డెలిగేషన్లు ఒక్కొక్క హెల్త్ మీద. దెర్ వాజ్ అ ప్యానెల్ ఆఫ్ దీస్ 20 కంట్రీస్. They have passed a resolution that they will get a vaccine passport which is globally connected and చెప్పి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు. Now they want to present it as a product, as a worldwide rollout చేసే అంతలాగా in Geneva in May 23, in another 4 months time. సో ఒకవేళ జెనీవాలో కానీ అది రోల్ అవుట్ అయిపోతే all these 20 countries will implement vaccine passport. అంటే it will be linked to our passport. గ్లోబల్ ట్రావెల్ మొత్తం అంతా కూడాను ఇంకా వ్యాక్సిన్ మనం పట్టుకెళ్ళక్కర్లేకుండా దాంట్లోనే ఉంటుంది అని. ఎప్పుడైతే మన తాలూకా పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ సర్కిల్లోకి వచ్చారో బయట నుంచి ఎవడో ఒకడు, ఇన్స్టెంట్లీ యూ గెట్ వేరీ కదా. దట్ అరే వ్యాక్సిన్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి న్యాచురల్లీ మన వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి, చూసావా నేను ముందే చెప్పాను, బిల్ గేట్స్ ఇదంతా కూడా డబ్బులు ఇచ్చి చేయిస్తున్నాడు. హీ వాంట్స్ టు కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, ది న్యూ ఇల్యూమినాటీ అనుకుంటాను. బట్ ఇలాంటిది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, హౌ మచ్, వేర్ డూ యూ డ్రా ద లైన్? దెర్ ఇస్ నో లైన్ వెన్ యూ ఆర్ బ్లరింగ్ దీస్ లైన్స్ అండ్ సేయింగ్ దట్ గవర్నమెంట్ will control every aspect of your life. It is mandatory అనే మాట ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, naturally people will step back కదా. ఇండియాలో మ్యాండేటరీ కాదు కదా వ్యాక్సిన్స్ ప్రస్తుతానికి. మ్యాండేటరీ కాదు అంటే మ్యాండేటరీ కింద లెక్క కదా భయ్యా. మ్యాండేటరీ కాదని మనం ఎలా అనుకుంటాం? ఇది ఇవ్వకపోతే అది ఇవ్వను అని గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ గా చెప్పేసినప్పుడు అంతకన్నా ఇంకా హౌ మచ్ మోర్ కెన్ దే మ్యాండేట్? వితౌట్ దిస్ ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్, వితౌట్ దిస్ యూ కెనాట్ ఫ్లై, వితౌట్ దిస్ సర్టిఫికేట్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ దిస్ ప్లేస్. వితౌట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి అయితే జీతం రాదు నీకు సర్టిఫికేట్ లేకపోతే. అందుకే కదా బ్లాక్ లో సర్టిఫికెట్లు కొనుక్కున్నారు కదా జనాలు, వ్యాక్సిన్ భయం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా. I would not be surprised if a decent percentage of our population has not actually been vaccinated. లేదు, కరెక్ట్ ఆ రకంగా రిట్రాక్ట్ మై స్టేట్మెంట్. ఇన్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ ఆన్ యూ, బట్ నౌ whatever the government is doing or what government is for, that is the best we have among the options we have. Correct. అంటే మనకి అంటే
గవర్నమెంట్ లో కానీ క్యాపిటలిజం లో కానీ లేకపోతే దేంట్లో అయినా సరే అంతా పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుందా అంటే కాదు. కానీ అవును ఫర్ గవర్నెన్స్ రేదర్ ఫర్ గవర్నెన్స్ డెమోక్రటికల్లీ ఎలక్టెడ్ గవర్నెన్స్ అనేది బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అనేది ఎలా అనుకుంటున్నాం. దాంట్లో ఆ ఎలక్షన్ సరిగ్గా జరుగుతున్నాయా లేదంటే జరగకపోతే సరిగ్గా జరిగేట్టు చూసుకోవాలి. అంతేగాని దాని మొత్తాన్ని ఇంకా అసలు ఈ గవర్నమెంటే వద్దు, మళ్ళీ మనం ఎవరి బతుకాలు పోతామని చేయలేం కదా. అలాగే అలాగే వాట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నౌ డూయింగ్ అంటే ఈ వ్యాక్సిన్ సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చెప్పిన దాంట్లోనే ఆర్ దే డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ 100% data available with them? No, most of the times you have to make decisions when there is no data కరెక్ట్ or minimal data, not no data. Completely no. కరెక్ట్ Huh? So that itself actually is thought of as a great skill or a great leadership skill, which is to make decisions when you don't have a lot of data on it. So you would use your experience of whatever you learned from the past instances and all that, right? So here also, whatever data, you may not have 100% data, but whatever data you have tells you that vaccines actually not taking, compared to not taking vaccines, taking vaccines actually helps an individual, and also vaccinating a large percentage of the population helps contain that pandemic, and then helps obviously the health and the economy of the society, right? అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? కొంతమంది వ్యాక్సిన్ తీసుకొని కూర్చుంటే కనుక, మరి అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడాను వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న ఉపయోగం ఉండదు కదా. ఎందుకంటే అదే జరిగింది కదా, ఇనిషియల్ గా అదే కదా జరిగింది. సో even if you're vaccinated, you can still get infected, but if you're vaccinated, your immune system is better prepared to fight the infection. That's the only difference, and hopefully you will not be hospitalized. కాబట్టి అసలు ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించాలంటే కనుక వ్యాక్సినేషన్ రేట్ పెంచాలి సొసైటీలో. అంటే ఇందులోనే అన్నోన్ ఇప్పుడు ప్రతిదానికి ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ లాంగ్ కోవిడ్ అనే సిండ్రోమ్ ఎప్పుడైతే పెట్టారో, సిన్స్ వీఆర్ స్పెసిఫికలీ టాకింగ్ అబౌట్ కోవిడ్ కాబట్టి, సిన్స్ వీఆర్ ఇన్ గ్రే ఏరియా కాబట్టి, there are a lot of things which have been attributed to COVID vaccine or COVID వల్ల మీది వీకెన్ అయిపోయి అనో లేకపోతే అలా కదా. సో హెసిటెన్సీకి నాట్ జస్ట్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, the way suddenly it has been thrust upon us కాబట్టి, what I'm trying to say is I agree, నేను vaccinated booster dose కూడా అయింది కానీ I agree, I think I see why people are hesitant, బట్ వాళ్ళు వై దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ అన్నది ఇప్పుడు నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నేను నోరు మూసుకుని ఊరుకుంటాను. ఐ విల్ నాట్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. యా, అంటే నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థమైంది. గివ్ యూ ఎనాలజీ, వన్ ఎనాలజీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు హోమియోపతి మెడిసిన్ ఉంది. అవును. let us say I have a cousin who believes in homeopathy medicine because of the benefits either he has personally perceived or received or someone in his family. Okay. సో దానివల్ల అతన్ని నేనే బలవంతం చేయను, లేదు I have all this data, and but I will, when I try to convince him that dude, అలోపతిక్ మెడిసిన్ మంచిది, యాక్చువల్లీ హోమియోపతిక్ అనేది ఆ రకంగా చెప్పాలంటే అదొక ఫెయిత్ లాంటిది మాత్రమే నా ఉద్దేశంలో, దాని లిమిటేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి అలా చెప్పాలంటే, అండ్ దెర్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ ఎవిడెన్స్ అవుట్ దేర్ ఫర్ ఇట్స్ బెనిఫిట్స్ ఆన్ ఏ లార్జర్ పాపులేషన్ అనేది. ఇది పర్సనల్ అనెక్డోట్స్ తప్పితే పాపులేషన్ లెవెల్లో ఎవిడెన్స్ లేదు దానికి అని నాకున్న డేటా వరకు చెప్పగలను నేను. అంతేగాని అతనే బలవంతంగా నేను మానిపించేం చేయను కదా. కానీ ఈ మాట మీరు అని చాలా మంది మనోభావాలు దెబ్బతీస్తారు, బట్ కానీ ఈ సిచ్యుయేషన్ లో ఈ కేసులో ఏంటంటే, అతను అలోపతిక్ మెడిసిన్ తీసుకుపోవటం వల్ల అతనుకున్న నడుము నొప్పికో లేకపోతే దేనికో నాకే నష్టం లేదు. కానీ వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించి, పాండమిక్ టైంలో వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించి ఏంటంటే,
what you do also has a repercussion to your people surrounding you or in the same community. So అందువల్ల ఏంటంటే first thing is open your eyes, look at the data, and remember that data will not actually show you that it works 100% for everybody who takes vaccine. That is, vaccine will protect you 100% of the people who take it అనేది డేటా లేదు అక్కడ, వాళ్ళు కూడా క్లెయిమ్ చేయటం. రెండోది ఓవరాల్ ఇట్ విల్ డూ మోర్ గుడ్ దాన్ హార్మ్ అనేది డేటా, దేర్ యాంపుల్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దాట్. రెండోది ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో మేబీ దే విల్ బి మోర్ డేటా దట్ విల్ షో దట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ డస్ మోర్ హార్మ్ దాన్ గుడ్ అనేది అలా వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఆపే. బట్ ఎలాగో ఆపుతారు గవర్నమెంట్ మనం ఇండివిజువల్ గా ఆపుకోవట్లేదు కానీ సో వన్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ ఇస్ టు లుక్ ఎట్ ద డేటా అండ్ మేక్ ఇన్ఫార్మ్ చాయిస్. ఓకే, అదొకటి. లేదు, సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఓకే, ఫర్ సమ్ రీజన్ యూ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ రిస్క్ అండ్ యూ ఫీల్ దట్ యాక్చువల్లీ getting infected and hospitalized is a better place to be in than vaccinated and getting some effects అనుకుంటే కనుక that's up to you. Third thing which you should not do is you go and spread fake news or conspiracy theories about the vaccines అనేది. If you have data to support whatever you're claiming, and if the data can stand the scrutiny of anybody, put it out there. And అది లేదు కదా, అది లేదు as of now లేదు కదా. లేదు, I agree with your points number 1 and 3. Getting vaccinated upfront has helped the community, I agree, because of which ఇప్పుడు all these people who have not gotten vaccinated also they are okay now, because వాళ్ళకి టోటల్ గా మనకి కమ్యూనిటీకి ఒక ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయింది. దాంట్లో తీసుకున్న వాళ్ళ వల్ల వచ్చింది, వాళ్ళ వల్ల కాదు. సో అది I agree. And third part, I agree with you. Second, ఈ బూస్టర్ ఒక్క విషయంలోనే ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ గ్రే ఏరియా. ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్, ఆఫ్ కోర్స్. కానీ ఒక బూస్టర్ నాకు కూడా ఐ ఆల్సో గాట్ బూస్టర్. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం 2 డేస్ బూస్టర్లు అన్నది దెర్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ ఎవిడెన్స్ టు సపోర్ట్ ఇట్ యెట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, అండ్ బాడీ ఈస్ ఏబుల్ టు కూప్ విత్ ఇట్ అన్న సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి. కానీ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటెడ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు అది లేకపోతే ఫ్లై అవ్వనేమో అంటే చచ్చినట్టు చేయించుకోవాలి. ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్, లేదు నేను వెళ్ళకుండా కూర్చుంటాననే మూర్ఖుండు కూడా కాను. కానీ but whatever said and done, since we started this discussion with conspiracy theory అన్న మాటకి అండ్ మన జీవితంలో డైరెక్ట్ గా ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి, అండ్ ఇట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ మన ప్రైమరీ సర్కిల్ లోనే పీపుల్ who do not correspond to our line of thought coming out and trying to influence others by saying లేదు ఇది వేయించుకుంటే గుండెపోటుతో పోతావు నువ్వు అని. దానికి కూడా there is no evidence supporting that. Yes, few people have died taking Crocin. ఐఎమ్ ష్యూర్ ఎక్కడ ఒక దగ్గర చూసుకుంటే ఇవాళ డోలో 650 జెమ్స్ లా తింటున్నాం మనం. సో అది దట్ ఆల్సో హ్యాస్ హ్యాపెండ్ కదా. దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ యూ అండ్ ఐ నో హూ డు నాట్ యూజ్ మెడిసిన్స్. హోమియో ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలాగా ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ఒకడిని స్మోక్ చేయకరా, స్మోకింగ్ కాజెస్ లాట్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్, పొటెన్షియల్లీ హార్ట్ ప్రాబ్లం అంటే, లేదు మా 4 తాతల్లో 2 90 ఏళ్ళు బతికారు, ఆ బతికిన వాళ్ళిద్దరు బాగా స్మోక్ చేసేవాళ్ళు, వీళ్ళిద్దరు స్మోక్ చేసేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు ఏం చెబుతాం అంటే ఏం చెబుతాం వాళ్ళకి. ఇంకా అంతే కదా. లేదు, ఐ అండర్స్టాండ్ వేర్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అండ్ వేర్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్సో, బట్ ది థింగ్ ఇస్ it is very difficult to not influence others. అంటే మనం we live in a world where every little thing that we do we want to influence someone else into our line of thought situation లో ఉన్నాం కాబట్టి, we want to be on a side which has lot of popularity. Exactly. So even at the cost of our own reputation, any popularity, even negative popularity is popularity అనే దరిద్రంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు. సో అమేజింగ్, బాగుంది సార్, నైస్, గుడ్. సో till the next episode, please take care of yourself and Vizag. You too, sir. Thank you very much.